I asked her to go to Livanamala, and I asked her to talk to Morgan, and Morgan actually wrote to him and said he can reinstall the packages is free of cost for another 3 months or so. So I'll pay him 10,000 as a debt, and then he can also reinstall it and go tomorrow to the bank. You want to try with a cable? Well, can be. Yeah. Let's wait for that. Anyway, it's for free on the internet. Why is it free? I don't know. This is what he said to me. Reconnection is for free. Maybe reconnection itself is for free, but you have to pay for the internet service. No, he said. I was surprised. How many people are there? 23. Mm-hmm. Are you uploading the videos from right here? No, because Tasha's supposed to do it when she's here. I'll start doing it tomorrow. You will start if she will start. I don't know. She's supposed to do it every day. She's not here. So.
Михаил, когда приходят мысли, спрашиваю, кому они приходят, и внимание переходит на «я». Но это ментальное «я», и дальше ничего не происходит, как увидеть настоящее «я». When the thoughts come, I ask to whom do they come, and then the attention goes to the I. But this is a mental I, and then nothing happens. How to see the real I? The real I is the one that sees and is aware of the mental I. На чем концентрироваться? На «я», которое есть в мысли, или на чем? On what shall I concentrate? On the I that is a thought, or on the feeling of I? On the feeling of I. Концентрироваться на чувстве «я» нужно. On your own sense of being. На вашем чувстве бытия. So the real I is the one that is aware of the mental I. Истинное «я» — это то «я», которое осознает ментальное «я». And the mental I is quiet. When the mental I is quiet? Is quiet, there is awareness of the mental I. Когда ментальное «я» тихое, то и присутствует осознавание того, что ментальное «я» тихое. So you are the awareness of the mental I and the awareness of the one that is aware. Вы есть осознанность о ментальном «я» и осознанность о том, кто осознает. О том «я», которое осознает. So the real I cannot be seen. Истинное «я» нельзя никак увидеть. There is no other I that is going to see the real I. Not two self. И нету никакого другого «я», которое увидит это истинное «я». Нету этих двоих «я». The idea is to see from where the thoughts are coming from. Then the thought disappears. Идея состоит в том, чтобы увидеть, откуда приходят мысли, и тогда мысли исчезают. Then I am aware and yet I am not thinking, or I am not thinking and yet I am aware. И тогда получается, что я осознаю, и я не думаю, или я не думаю, но я все еще осознаю. Then you need to be free from thoughts long enough. И нужно быть свободным от мыслей на достаточно долгий промежуток времени. To realize that I am is awareness itself. Только для того, чтобы осознать, что то, что я есть, это есть сама осознанность.
Mikhail was writing that because of the interruption, he missed basically all what you said. See, the idea is to bring the mind to its place of origin. You see from where the mind is coming from. Saying the attention goes there, and the thought disappears there. Идея состоит в том, что когда вы видите, откуда приходит мысль, ваше внимание переходит туда, на источник мысли, и тогда мысль останавливается. And you are not thinking, И тогда вы не думаете. and yet you are aware. Но, тем не менее, вы осознаете. So you have to be free from thoughts long enough И вам нужно быть вот так вот свободным от мыслей достаточно долгое количество to времени realize that what I am is awareness. для того, чтобы вы просто смогли осознать, что то, что вы есть, это осознанность. So the false I, the mind, disappears, and then the real I reveals itself by itself to itself as one's own being. И тогда ложное «я», то есть ум, исчезает, и истинное «я» открывает само себя, самому себе, само по себе. Nothing is going to happen. See? Ничего там не произойдет. It's not an experience. See? Это не переживание, это не опыт. It's the temporary dissolution of the experiencer, Это временное исчезновение проживающего. which is thought. А проживающий — это мысль. I. Я. I am the body, I experience this, I experience that. I experience this, see, I am you, I am this, I am that. We have to wait because we can't read. Do you remember? I disappear. It was actually quite stable for like 8 minutes. So this is not an experience, nothing is going to happen. Это не опыт какой-то, ничего там не произойдет. The inquiry dissolves the experiencer. Самоисследование растворяет проживающего опыт. Which is thought. Он и есть мысль. It is the I thought. Это я мысль. I am the body. Я это тело, experiencing this, that, and the other. которое проживает или испытывает там то или другое. The thought is not there, experiencer is not there. Если мысли нету, то и вот этого проживающего тоже нет. So you're still perceiving objects, so to speak. Вы все еще воспринимаете, так сказать, объекты. You are conscious of everything. Вы все осознаете. And at the time you are conscious of being. И в то же самое время вы осознаете бытие. So you lose mind consciousness because mind stops for a second. Вы теряете сознавание ума, потому что на секунду ум останавливается. And as soon as there is no mind consciousness, automatically you are conscious of being. И как только нету сознания об уме, автоматически вы осознаете бытие. If you go deep or long enough, you may lose even body consciousness. Если вы пойдете глубже или просто дольше там в этом, так сказать, останете, то вы можете также потерять осознавание тела. And yet you are conscious of being. See? Тем не менее, вы все еще будете осознавать бытие. Like in deep sleep, and yet being conscious of being. Как в глубоком сне, но также будете осознавать бытие.
Screaming. Mhm.
Greetings from Ramildas. Sen regards like Павел and Katya was Katya. It's fine. Михаил, я понял, что внимание должно упасть на источник мыслей, и в этом надо остаться определенное время. С этим вопрос, когда спрашиваю, откуда берусь я, и все мысли, внимание никуда не попадает, а потом мысли снова лезут, или внимание переходит на меня, на я, мысль. Что я делаю не так? Проясните, пожалуйста. Михаил, I understood that the attention has to fall on the source of thought, and you have to stay there for some time. But I have a question about this. When I ask from where I come and all other thoughts come, the attention doesn't fall anywhere, and then thoughts keep on coming.
And then the attention goes back to the I thought. What am I doing wrong? Please make it clear for me. See, people say thoughts keep on coming and going. Видите ли, люди вот говорят так же, как вы, что мысли продолжают приходить и уходить. It doesn't matter. Это не важно. So the inquiry may or may not interrupt the thought process. Самоисследование может прервать, но может и не прервать поток мыслей. You have to realize to be the awareness of the thoughts coming and going. Вам нужно осознать, что вы являетесь осознанностью о мыслях, которые приходят и уходят. When you realize to be the awareness, you realize your true nature, you realize your natural state, which is undisturbed by the quantity or the quality of thoughts or body activity. Когда вы осознаете, что вы есть осознанность, тогда вы осознаете свою истинную природу, которая не затронута и никак на нее не влияет количество или качество мыслей. When you realize you are the awareness, you realize nothing is separate from awareness. И когда вы осознаете, что вы есть осознанность, вы осознаете, что ничто не отдельно от осознанности. Not two. Нету двоих. And there is no conflict between being and doing, being and thinking. И нету конфликта между бытием и деланием и бытием и думанием. Because the body, Потому что тело, mind, ум, consciousness collectively, сознание вместе and и я are one and the same. это одно и то же. Являются одними. Евгения, обращать внимание на мысль и на источник мысли – это одно и то же. Когда я замечаю мысль, она останавливается. Евгения, to pay attention to a thought or to the source of thought, is it one? To the source. Is it one and the same? When I notice the thought, it stops. Exactly. No, the first question is to pay attention to a thought or to the source. Can you listen? To the source. I haven't even finished the question. Is it the same to pay attention to the thought and to the source of the thought? It's not the same. Нет, это не одно и то же. You always pay attention to the thought. Вы всегда обращаете внимание на мысли. But never pay attention to the one that is conscious of the thought. Но никто не обращает внимания на того, кто осознает мысли. You are conscious of the body and you are conscious of the mind, but you are not conscious of being the awareness, of the body and the mind. Вы осознаете тело и вы осознаете ум, но вы не осознаете, что вы есть осознанность о теле и об уме. So you have to look into the place of origin of the mind. Вам нужно смотреть в источник ума. Until you realize yourself to be the very source, to be that itself. До тех пор, пока вы не осознаете, что вы и есть этот источник.
In the meantime, Тем временем forget about the activities of the body. забудьте о том, что делает тело. See, what is nice about inquiry, Что хорошо по поводу самоисследования, so it's not limited to a particular time, it has to be done all the time. то, что оно не ограничивается каким-то определенным временем, и его нужно делать постоянно. And it's not limited to see, no other kind of regulation in life is necessary. И никакие не нужны ограничения в жизни для того, чтобы это делать. Like waking up at a particular time, eating a particular food, doing this, that, and the other. That's not the concern. So we leave the body alone. Такие ограничения, типа как вот, просыпаться в определенные часы или есть определенную пищу, вы оставляете тело в покое. In the meantime, you are conscious of the one that is conscious of the activities of the body and the one that is conscious of the activities of the mind. И тем временем вы осознаете того, кто осознает деятельность тела, и того, кто осознает деятельность ума. There is no controlling mechanism. Нету контролирующего механизма. Когда внимание попадает на источник мысли, наступает определенная пауза. Спустя какое-то время приходит понимание, что я смотрю на свое «я». Но кто я, непонятно. When the attention falls on the source of the thoughts and there is some kind of gap or silence, then after some time there is the understanding that I'm looking on myself, on the I, but who am I? This is not clear. This silence is what you are. You're looking at yourself. Вот эта вот пауза или тишина, это и есть то, что вы есть, то, чем вы являетесь. Вы смотрите на самого себя. Все еще есть отождествление с телом и с умом. And apparently the body and mind have a glimpse of silence. И так вот кажется, что у тела и ума появляется какое-то вот такое осознание тишины. But really you are conscious of being, you are that silence itself, and that silence is awareness. Но на самом деле вы осознаете бытие, и вы являетесь этой тишиной. Let's wait for it to become clear. And more to this, in addition to this, the mind starts recreating all what it heard from you for more than last 2 years, and starts comparing it and reproducing and repeating. That's fine. It means that mind is saturated with this intellectual knowledge. Все в порядке с тем, что ум начинает воспроизводить все. So the intellectual knowledge will become your experience. Все в порядке с тем, что ум начинает воспроизводить знания и сопоставлять это значит, что вы уже наполнены, напитаны вот этим знанием, и ваше вот это знание интеллектуальное, оно может стать уже вашим опытом. People say the mind, the mind, the mind. Люди говорят ум. So many thoughts. Так много мыслей. It's only one thought. Есть только одна мысль. This identity with the body. That's the only thought. Это вот отождествление с телом. Это единственная мысль я. Everybody says the thought is there, the thought is there. Все говорят, вот мысль есть. So the thought is there. То есть мысль она там. Then who is here?
А кто здесь aware of the thought. осознает эту мысль? Whether the mind is active or not, Активен ум или нет? keep attention in the one that sees the mind. Держите внимание на том, кто видит ум. That's all. И все. Михаил, thanks. Михаил, thank you. You're welcome. Пожалуйста. Every question, there is no answer to the questions. Нету ответов на вопросы. Who is the questioner? Again, Caesar is the questioner. Кто вопрошающий? Я. То есть Цезарь — это вопрошающий. Oh, that's a thought. Ну, именно Цезарь. Но Цезарь — I это... am Caesar, right? I am the body, that's a thought. Ну, я есть Цезарь, я есть тело — это мысль. So what answer can you give to a thought? Какой ответ можно дать мысли? And how can a thought understand anything? И как мысль может что-либо понять? This is why not too much knowledge is necessary. Only this knowledge. Поэтому не так уж много знаний необходимо иметь. The questioner itself is an illusion. Сам по себе вопрошающий есть иллюзия. See from where the illusion is coming from. Посмотрите, откуда эта иллюзия берется. That is reality. Это и есть реальность. And your own self. И ваше собственное «я». So it seems that you have to make an effort to be conscious of being until you are conscious of being all the time, 24/7, effortlessly. Так что, возможно, вам придется сделать единственное только усилие, чтобы осознавать бытие постоянно до тех пор, пока вы не начнете уже его осознавать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без усилий. Consciousness of the body, there is consciousness of things, there is consciousness of mind, and yet, see, you are conscious of being. There is no forgetfulness of your reality and natural state. То есть вы осознаете вещи, которые вокруг, вы осознаете тело, осознаете ум, и в это же время вы осознаете бытие, и нету забывчивости об этом больше. Нету забывчивости о своей реальности. Ирина, я оставила в покое тело, встаю во сколько хочется, почти перестала регулярно заниматься йогой и стала чаще болеть. Это разве не связано? Ирина, I left
the body alone. I wake up at whatever time I feel like. I almost stopped doing yoga regularly, and then I started getting sick more frequently. Isn't it connected with each other? See, his experience is true. Если опыт реален, There is surrender. тогда есть то есть вот этот процесс создавания. And then the mind stops. Когда ум останавливается, See, some changes are produced in consciousness. Появляются какие-то изменения в сознании. And the body is consciousness, right? А тело — это сознание, да? And sometimes the body goes through a process of transformation, modification, restructure. И иногда тело тогда начинает проходить через процесс реструктуризации, изменений. And it can come and present itself as a particular funny physical condition, including aberrant illnesses. И это может проявлять себя как такие странные физические состояния или даже казаться как болезни. So in general, all this, if you go to the doctor cannot find anything. Но в общем, если вы пойдете к доктору, то доктор ничего там не найдет у вас. Now, if you're a person that is used to do exercises regularly, Но если вы человек, который раньше занимался какими-то упражнениями регулярно, you don't need to stop it. не нужно останавливаться, See, нужно прекращать. one can become addicted to silence. Можно стать таким зависимым от тишины. And then we forget about consciousness and the body and the rest of it. И тогда мы забываем о сознании, о теле, обо всем. This case was very particular. See, people that were doing sports, and those who were doing sports like a competition level or big time training, if they stop doing exercise, the physical condition will get deteriorated faster, see, than a person that never did exercises before. Это очень такие частные случаи. Ну, например, когда люди сильно глубоко занимаются спортом или даже вот на уровне там, соревнований каких-то, то если они бросают заниматься этим, то тогда физическое состояние ухудшается быстрее даже, чем у людей, которые вообще никогда ничем таким не занимались. Idea не в том, чтобы избавиться от йоги, но избавиться от йогина или йогини. There is yoga, but there is no yogi. Есть йога, но йогина нет. Like there is cooking, but there is no chef, there is no cook. Как, например, есть процесс готовки, но повара нет. And this can be transferred to any activity. И это может быть перенесено на любой вид деятельности. Including thoughts, there is no thinker. Включая и мысли, что мысли есть, но думающего нет. The thinker of the thought is thought, so there is no thinker of the thought. The thought arises from the source. Потому что думающая мысль — это и есть мысль. Так что думающего самого по себе нет. Мысль поднимается из источника. In my case, I was trying to fix my body through exercises. В моем случае я пытался поправить свое тело через упражнения, терапии и так далее. It's not supposed to be a point of reference. This is how it works here. So forgot about it, and the body started recovering itself. It has a memory, see, of how to function properly. Не то чтобы я пример какой-то, но просто так здесь случилось, что я забыла обо всем об этом, и затем тело само себя выправило и начало работать нормально. And there are so strong genetical codes, whatever physical condition is there, and that's it. So it's just a different physical condition. Don't understand. It can happen. See, unless there is a very strong, whatever in the DNA, there is no reason why the body should suffer. И если только нету чего-то такого сильного, нехорошего, насколько я понимаю, в ДНК, то нету никаких причин для того, чтобы тело страдало.
Михаил, перевод внимания с мысли на думающего, затем на источник думающего. Это происходит постоянно автоматически. Михаил, the transfer of shift of the attention from the thought to the thinker and then to the source of the thinker happens all the time automatically. Sorry? Михаил, the shift of the attention from the thought to the thinker and then to the source happens all the time automatically. Yes. Eventually happens like that automatically. Да, в конце концов, или однажды оно так и происходит автоматически. Trinity Jordan, wanting to share with you all, and it's made possible. Sorry? Trinity Jordan, wanting to share with you all, and it's made possible. Any experiences is in the field of the mind. Любой опыт находится в сфере ума. It's an interpretation. Это интерпретация. Completely subjective. И это абсолютно субъективно. We're talking about the dissolution of the experience side. Мы говорим о растворении того, кто испытывает опыт. And then we know to share anything with anyone. И тогда не будет никого, кто бы с кем-то чем-то делился. Since she's from England, Trinity Jordan.
Саша Пасов, если смотришь телевизор, происходит подпитка ума. If you watch television, is it the feeding of the mind? No. Нет. See, mine is I experiencing something separate from myself. I experience television, I watch TV, I listen to the radio, I do yoga, I. So this is a thought. The experiencer, observer, the person, the individual is your thought. See, it's the idea of being separate from the object that I am experiencing. Видите ли, ум — это как раз вот это вот я смотрю что-то, я делаю что-то, как и я отдельный от чего-то, делающий что-то еще. Suppose that I'm hungry. Например, вот я голодный. See, the hunger is not separate from the body. Голод не отделен от тела. And the body is not separate from the mind. А тело не отделено от ума. And the mind is not separate from the absolute. А ум не отделен от абсолюта. And then the mind says, see, И ум говорит, this is my body. это мое тело. I am experiencing hunger. So we have I and the hunger. И я испытываю голод. То есть получается, что есть я и есть голод. And remove this I. Берите это я. And what is there is what is there, whatever it might be. И что есть, то и есть, что бы там ни было. It's the mind that superimposes limitation upon things. Это ум, который накладывает ограничения на все вещи. So mind gives names and forms, and the mind is name and form. Apart from mind, there is no name, there is no form. Ум — это то, что дает имена и формы вещам, и ум сам есть по себе. Имя и форма без ума нет ни имени, ни формы. What was the question? If you watch television, is it the feeding of the mind? Then anything can be there. The mind is the one that judges. This is good, this is bad, this is right, this is wrong, this is this, this is the mind is I, this and that. Ум — это тот, кто судит. И ум — это тот... The mind is I. Ум — это я. And this and that. И одно, и другое. The subject and the object. Ум — это субъект и объект. No mind. Нет ума. What is there to think about, talk about, if it is... Тогда о чем думать, о чем говорить? I watch TV or read the news. Я смотрю телевизор, я читаю новости. I have my wife, I have my children, I have a normal life. У меня есть моя жена, у меня есть дети. So у меня обычная нормальная жизнь. This body is part of the collective consciousness. Это тело является частью коллективного сознания. And this body has a playful role as part of the collective machinery. И у этого тела есть роль, которую ему нужно сыграть как часть такого коллективного механизма. And the activities of the body are going automatically as much as the wind is blowing and the sun is shining and the rivers are flowing and so on. И деятельность тела происходит автоматически, так же, как автоматически сияет солнце, или текут реки, или дует ветер. And then you are not that affected by the activities of the body. И тогда вы не настолько уже затрагиваетесь деятельностью тела. You are not bothered by consciousness or subconsciousness or unconsciousness. Вас не беспокоит сознание, подсознание или бессознательное. You cannot know yourself. Вы не можете узнать себя. You can know the body, you can know the mind. Very welcome. Maybe woke up, guys. We have to wait a little bit.
Алевтина, добрый вечер. Какая тема разговора? Почему так тихо? Осознаем тишину, все избавились от мыслей. Вы правда сейчас слушаете тишину? Кто пишет? Кому-то нужно знать. There is somebody called Alevtina saying, good evening, what is the topic of the conversation? Why is it so quiet? Everybody got rid of their thoughts. Are you really listening to the silence now? And somebody is replying there to her. And she's asking who is writing there. For how long do you have to be listening to the silence? Until you realize that you are it, that you are not listening to anything but your own self. Тишину нужно слушать до тех пор, пока вы не поймете, что вы и есть тишина. Что вы не слушаете ни что-то, что вы не слушаете ничего, кроме самого себя. For how long you need to stand in front of a mirror to know that you are not the reflection in the mirror? Сколько нужно вам стоять напротив зеркала для того, чтобы понять, что вы не есть отражение в зеркале? So the mirror is the body and the reflection is the mind, the thought eye. The mirror is the body, да? And the mind is a reflection. Тело — это зеркало, а ум — это отражение. You are neither the mirror nor reflection. Вы не являетесь ни зеркалом, ни отражением. Александр Шаман, приветики, а что там за луч и линзы? Ощущается на уровне головы, будто огромные нейроны или что-то такое. Я вчера чуть не потерялся в шарах и линзах и одном луче, который один, но его перенаправляет все время. А этот луч, судя по всему, или внимание ума, либо от кундалини, непонятно. Hello. Hello, what is this ray and lenses that I feel in somewhere around on the level of my head? It's like huge neurons or something of this kind. Yesterday I almost got lost in the balls and lenses, one of which and also in one ray, which was one, but was always redirected. No, you are lost. You still are lost. You still are lost in the projection consciousness. Вы все еще потерялись и заблудились в проекциях сознания. Fascinated and enchanted by phenomena. Вы очарованы и полностью, в общем, очарованы феноменами. So enchanted, fascinated by what you're conscious of. Очарованы и поражены тем, что вы осознаете. You forgot who you are. И забыли о том, кто вы есть. The one that is conscious. Что вы есть тот, кто осознает. So believe it or not, from the absolute point of view, whatever you're conscious of is absolutely irrelevant. Верьте или нет, но с точки зрения абсолюта, что бы вы ни осознавали, все это абсолютно бессмысленно. What is light, colors, pancakes, or God Himself? Неважно, это свет, цвета, блинчики или сам Бог. Everything is dependent upon the awareness of it. Все зависит от осознавания этого. So the awareness of it is fundamentally important. Everything else is relatively important. Только осознанность абсолютно фундаментально важна. Все остальное относительно важно.
Okay, next. Михаил Цезарь, если все происходит из одного источника и все одно, а также ни у чего нет свободы выбора, тогда разница в действиях из эго и без него является отсутствие конфликта с происходящим. Caesar, if everything is coming from one source and everything is one, and also nothing has the freedom of choice, then the difference is only the difference of actions without ego or with ego is only in the absence of conflict with The what only is thing that happening. can be there or not is I am the body idea or not. If I am the body idea is there, ego is there. If I am the body idea is not there, ego is not there. It's not Единственная separate. разница, которая может быть, это отсутствие идеи «я из тела» или нет. Если есть идея «я из тела», то тогда есть эго. Если идеи такой нету, то эго нету. Александр Шаманов. Это временный покой, но он не твой, а воспринятый. И это может привести к зависимости, а не к осознанию себя. This temporary peace, if it is not yours, but like coming from outside, it can lead to an addiction and not to the realization of yourself. Peace is not temporary. Покой не временный. It's permanently. Он постоянно есть. And it's your own self. И он есть ваше я. Your reality, Ваша natural реальность state, true nature. и истинная природа и естественное состояние. So temporary is what you think. Временно это то, что вы думаете, What you feel, то, что вы чувствуете, what you sense. то, что вы ощущаете через органы чувств. Body is temporary, mind is temporary. Тело временно, ум временен. It exists temporary in the silence, which is permanently there. You are permanently that. Все это существует временно. It exists temporarily in the silence. In the silence that you are. Это все временно существует в тишине, которой вы являетесь. Это не зависимость, это просто о том, чтобы осознавать бытие все время. У людей столько разных идей, такой как молочный коктейль в голове получается. Самый простой способ просветлеть, достичь просветления, это забыть все, о чем вы знаете. И когда вы забываете все, что вы знаете, вы вспоминаете, кем вы являетесь. Еще можно пару вопросов, и будем заканчивать.
That's not even a question, it's a statement. Это даже не вопрос, это утверждение было. Татьяна, как забыть все? Ведь у меня семья, дети. How to forget it all if I have family and children? Just for a second. На секунду просто. See, to realize what is your true nature. Для того, чтобы осознать, что такое ваша истинная природа. Concepts are of two kinds, material and spiritual. Есть два вида концепций, материальные и духовные. And for all that, there is an experiencer of those concepts. И у всего этого есть проживающие эти, испытывающие эти концепции. So, talking about success, progress, wealth. Мы говорим об успехе, прогрессе, богатстве. Right? All that stuff. Все эти вещи. Material or spiritual. Духовные или материальные. So the one that is progressing, evolving, and all that stuff. This is an idea. То есть тот, кто прогрессирует, эволюционирует, все вот это и только идея. There's only one thought, not many thoughts. Only one idea that takes multiple shapes. Есть только одна мысль, их немного, и только одна идея, которая принимает просто разные формы. Then you see from where these ideas are coming from. Temporarily they disappear. Вы видите, откуда эти идеи приходят, и временно они исчезают. And then you realize that you are. И вы осознаете, что вы есть. And everything is. И все есть. No idea of what it is or how it is. И нет представления о том, что это и какое оно. Sense of separation disappears. Ego disappears. Чувство разделения исчезает, эго исчезает. You don't lose your memory. Вы память свою не теряете. You don't forget stuff. Вы не забываете обо всем. You just forget this idea that your reality is limited to the body. Вы просто забываете эту идею, что ваша реальность ограничена телом. You don't become mindless. Вы не становитесь без ума. You become egoless. У вас просто больше нет эго. The mind does not disappear. It's the ego sense in the mind. Ум не исчезает, исчезает чувство эго в уме. The way we think. Это то, как мы думаем. It's a transformation in the mind. Образ мышления, трансформация в уме. Also, they will bring a transformation in the body consciousness. Также это привнесет трансформацию в теле, в сознании. And this will take place by itself. И это произойдет само по себе также. When the mind is quiet, когда он тихий, and you realize this body is alive by itself, not by itself, but without making any effort. Тогда вы осознаете, что это тело, оно живо и живет само по себе, и даже не само по себе, а просто без нужды в ваших усилиях. It's kind of an underlying current that is animating it. И есть там как бы такой поток, который оживляет это тело. And then you realize to be aware of the body, aware of the underlying current, and to be the awareness and the source of the energy, the underlying current, and body consciousness and everything. Тогда вы осознаете это тело, осознаете этот поток, который оживляет тело, и также осознаете то, откуда эта энергия, этот поток берутся. Алевтина, как обстоит дело с чувствами? Я, например, в последнее время часто ощущаю раздражение от суеты, от людей, которые стягивают на себя мое внимание. And what to do with the feelings? For example, I feel irritated recently
from the fuss or from people who drag my attention on themselves. What's the point of being irritated? It doesn't help anything. А в чем смысл быть раздраженным? Это ничем не помогает вам. See, you're told to ignore yourself, so ignore everybody else too. You don't have to be rude or nasty. You are told to ignore yourself. Ignore them. Игнорируйте. Yes, I know you are there. Yes. What's the matter? То есть я знаю, что вы там есть, но да, но в чем проблема? I don't know, it's a very you have to be more specific about the people around. It's a personal question. Это очень личный вопрос. Если вы хотите, чтобы как-то ответ был более развернутым, то поясните более детально. The only thing that I know, as long as there is ego, единственное, что я знаю, что пока есть эго, so such reactions will be there. То будут и такие реакции. Personal reactions. Личные реакции, личностные реакции. Maybe she replies. Sorry, this time passed. That's our topic. We can carry on when? Friday. On Friday. Ну, тогда мы остановимся и продолжим уже в пятницу, наверное. I will start uploading the videos tomorrow, okay? Завтра я начну загружать видео. The person that does it is coming back. So. Человек, который этим занимается, возвращается.